අයිවල් ළමයි. අයිබෝන් අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් සර්. good afternoon. සුබ මධ්‍යහ්න සුබ දවල්ක් හැමෝට. 2024 ඕලෙවල් 2023 ඕලෙවල් ලියන ළමයින්ගේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් රිවිෂන් ක්ලාස් එක යන්නේ. දැන් අපි last weeks දෙකේම papers හතරක් discuss කරලා තියෙන්නේ. මේ පස්වෙනි paper එක 2020 paper එක දීලා අතුස්සලා තියන්න 2020 කොහොමද? හරි. බොහොම සතුටින් නිවාඩු දවසේ මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ළමයි. නිවාඩු පැත්තක තියලා ඕලෙවල් ළඟයි නේද? හරි. first question. අපි මගදී තව මොනවා හරි තිබ්බොත් කතා කරමු. First question, the bill for the monthly phone usage. The bill for the monthly phone usage of a household is 1,500 rupees. 1,500 රු. දුරකථන බිල. 180 rupees is added to this as VAT. VAT එක විදිහට එකතු කරලා තියෙනවා. Accordingly, find the percentage that is charged as VAT. VAT is charged for the bill amount. Simple, ne? Neda? VAT is charged for the bill amount. First question. Then VAT is 180, bill amount is 1,500. You have to multiply by 100% to convert into percentage. Then here 2 zeros to 2 zeros cancelled. 180 to 15 times 12. Then 12%. It is 12%. Second question. full උත්තර හරි දාගන්න නිතේ මාත් එක. හරි උත්තරනේ. Find the value of x according to the information given in the figure. කීවෙනි පාඩද මේ question එක අහන්නේ නේද? paper එකේ කී පාරක් යවද 2016 to 19 වෙනවා. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මේ O-level paper එකටත් එනවා. X is asked here. Then two sides are equal. When two sides are equal, opposite angles are equal. Yes, correct. Answers check together. Very good. Here this is x. Opposite angles are equal. Then x is 180 minus. මේව ලියන්න කමක් නැහැ ඉතින් ලියුවා ලේසියිනේ. ඔයා මෙතන 70 කියලා දැම්මම x equals 70 කියලා නිකම්ම ලියන්න තියෙනවා. Okay. Third question. Yes, Abhiman, very good. I'm answer chat එකේ දාලා තියෙනවා. එක එක දාන්න. ඊළඟ එක දාන්න. ඊළඟ එක යනවා. ඊළඟ එක දාන්න මම අතරේ බලන්න. Solving equation. Okay. Solving equations. I'll explain different method here. 1 over x minus 1 over 3x equals 2/3. Okay. What is the method is? To remove this x, we have to multiply by x here. We have to multiply by x everywhere, every term by x. Then to remove this 3, now x to x cancelled here. Therefore, 3 remains down here. Remove this 3, you have to multiply by 3 here. Therefore, you have to multiply by here and here by 3. Then now what happens? X to x cancelled. 3x to 3x cancelled. 3 to 3 cancelled. Remains 2x. Here remains 3. 3 minus 1 is 2. Then x equals 1. Then මේ method එකට හදපු නැතේ නිකන් try කරන්න මේ method එක ලියලා බලන්න. It is different method. Previously we done taking LCM. LCM එක අරගෙන තමයි කලින් කරේ. Lowest common multiple. නැත්නම් common
fact එක අරගෙන numerators simplify කරලා then හරස් ගුණිතය cross multiple. ඔයාලට යන අතරේ මොනවාරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අහන්න හොඳයි. I'll explain again. මේක නැති හැටි ලියා ගන්න පුළුවන්. වෙනස් විදියකට හදලා තියෙන අය මම මේ විදියට තියාගත්තට කමන්නේ. No problem. Fourth one, it has been estimated that 4 men will take 6 days to complete a certain task. Estimated 4 men days 6 equals the task that is 24. If 2 more men joined this group after they had worked 3 days, this is the estimation. After they had worked 3 days, then let's work 3 days. 4 men worked 3 days. Work done is 12 now. Work done is 12 now from this 24. Remains total work we have to do here is 24. That is the estimated value. What remains now, then කොච්චරක් ඉතුරු වෙනවද කරන්න? To do this 12 task remains. What happened then? If 2 more men join this group after they had worked 3 days, 2 more men, then next join now. This is 6. Then how many more days required to finish the remaining work? ඉතුරු වැඩේ කරන්න කොච්චර නේද? How many more days can this task be completed? දවස් කීයකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. මේක ලියපු ගමන් උත්තරය what is how many days? These 2. Then write 2 days. No sentences, only the sketch. Sketch එකෙන් වැඩේ උඩ. Sketch එකෙන් වැඩේ. Every time they will definitely give this one. What is that? Estimation. Estimation, they will definitely give this one. නිවාදෙන් දෙනවා ළමයි නැත්නම් මේ ගාන හදන්න. Fifth. Okay, you can tick your answers. Even if you ලියා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න දින අයට අහන්න පුළුවන්. Okay, let's come to fifth one. What is the theorem here we used? Easy වැඩි නේ අහන පස්සේ තමයි ගණන් ගන්නෙත් නෑ ප්‍රශ්නේ එච්චරම ලේසි නේද? Pythagoras. Okay, ලේසි මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දැන් හදලා ලේසි Pythagoras. Then tell me directly without using the formula, tell me what is this value? දැන් හදලා ගත්තේ කවන්නේ කියන්න හදලා ගත්ත උත්තරේ කියන්නේ ඉතින් මොනවද කරන්නද? It is yes, yeah. එහෙනම් කියන්න මයික් එක on කරලා. උත්තරේ වල තියෙනවා. ඔව්. පෙරු ජයාන්ස් එක හරි හිමාලි හොඳයි. එනුලෝ. What is this one?
Tell me using different method directly how to tell this value using what? Directly without any calculations. This total, may length, total length. Illarang ඉන්නේ අද. සත්‍යයක් නෑ මේ ඉන්නේ කට්ටිය. Pythagoras what? అది තියෙන්නේ. Pythagoras triples. What is this one? 10. Using Pythagoras triples. Pythagorean triples. Call this one Pythagorean triples. එතන ලියනවා අපි. Diagram එක තියෙනවානේ. ඉතින් එතන ලියනවා 10 from Pythagorean triples. Okay. If this is 10, x equals, this is the one and only calculation we write here, it is 3. Like how the Pythagoras x square plus මේක දාලා මෙතනට value එකක් දාලා square hypotenuse to the power 2 equals 8 square plus 6 square කියලා දාපු දාලා හදපු අතුසන් වැරදි නෑ අතුසන් නේ එහෙම හදපු x මෙතන total එක 10 කියලා අරගෙන හදපු ඔයගොල්ලෝ Pythagorean triples use කරේ yes or no ඔළුව අනන්න පුළුවන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් yeah triples use කරපු අතුස ආයෙත් ඉන්නවා හොඳයි අනිත් අයට බලන්න මේ method එක ලීසි ඇයි අපිට ඉතින් මතක තියෙනවා what is the lowest Pythagorean triple 3 4 5 that is the lowest one the multiples of lowest one is a Pythagorean triple so the multiple make a multiple 3 4 5 වල multiples මොනවද 6 8 10 9 12 15 එහෙම යන්න පුළුවන් නිකම්ම උත්තරේ එනවා 3 centimeter ඒක ලියා ගන්න වැදගත් කරුණු අමතකයි ලියා ගන්න ලයිසෙන් වල අරන් තියෙන ඉන්නවා හොඳයි 3 කියන එක අරන් තියෙන ඉන්නවා ඒක ලියා ගන්න lowest Pythagorean triple is 3 4 5 වැදගත් කරුණු කියන එක මම කියනකොට ලියා ගන්න මම ලියන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ හිතලා so the multiples of Pythagorean triple the multiple of any multiple of Pythagorean triple is any multiple of Pythagorean triple is satisfied the Pythagoras theorem. එහෙම ගන්න පුළුවන්. Pythagoras ප්‍රමේය අනුගමනය කරයි. Then here 3 2 4 take maximum value 4 4 into 1 4 4 into 2 8 4 into 3 12 12 is the number that 12 is divisible by 2 and 3 that is the number is divisible by both this one and this one and this one whole කොහොමද මේකේ multiple ගන්නවා කියන්නේ මේකෙන් divide කරනවා 12 is the LCM then take different number letters with their maximum powers this is the LCM එකපාරලින් බලන්න 12x to the power 12x y to the power 2 clear but we have to write these lines මේව ලියන්න ඕනේ 3 into x here 2 into x into y here 2 into 2 you have to write as index 4 2 to the power into y to the power 2 then here comes 2 3 x and y with their different factors with their maximum powers.
different tractors with their maximum powers. ඒවා මතක් කරගන්න මතක නැති අය ඉන්න එක මේ slowly ආයි ආයි මතක් කරන්න. 7. Information relevant to the motion of an object traveling at a uniform speed is shown below. Find the speed of the object in meters per second. In distance time graph, what is speed represent? Speed represent. What does speed represent? Speed time graph එකේ speed එක represent කරන්නේ මොකකින්ද? මතකයි කිය? Distance traveled in unit time. Time. Good. ඒක තමයි definition of the speed. That is the definition of the speed. හොඳට මතක තියාගන්න. වෙනෝජි කිව්වේ definition එක speed එකේ. my question එක වෙන්නේ speed time graph එකේ speed එක represent කරන්නේ මොකකින්ද? මතකයි නේ? Distance over time. Yes, that's correct. Distance over time. This is speed time graph. What is this one? Light. The name of light is y equals mx plus c. Standard name, standard equation. This is y-axis. This is x-axis. Normally we write speed equals distance over time. Here distance represents by y, time represents by x-axis, y divided by x, what is that? Equal to what? In graphs, linear graphs, y divided by x equals what? මතක නැද්ද? ප්‍රීතිකා y divided by x represents what? Gradient. මතකයි ඉන්න ඕන් කරන්නේ අද්දරද ඉන්නවනේ. ඕන් කළා කිය. Gradient. Yes, very good. Gradient represents same. කොහොමද එන්නේ? y means that is y difference divided by x difference. මතකයි slope එක ගිය සතියේ slope එක කියලා දුන්නේ. හා? slope එක නිදා ගන්න slope එක. හරි ඔයගොල්ලෝ නිදා ගන්න වෙලාවට slope එක කීයද? 0. 0. slope එක 0 කරලා නිදා ගන්න පේනවනේ. කවුරු ඉතින් හීනේ නැගිට්ටොත් තමයි ඉතින් මේ වෙන්නේ. Speed represents the gradient. How to take gradient? How to take gradient is y difference divided by x difference. This is the way how to take the speed. The මෙතන ලේසි ළමයි 0,0 තියෙනවා. It is 0,0 starts here. Then 2,4. Then take one gradient here. This is distance. This is time. Then divide 4 by 2. Speed equals 4 divided by 2. Answer is 2 meter per second. මේ වැදගත් කරුණු එහෙම ලියා ගන්න මේ අවශ්‍යයි. Speed equals gradient. Speed time graph. Find the time of the object takes to travel 20 meters in this speed. Time. Speed equals distance over time, and time equals distance over speed. 22 meters traveled
with speed of 2 meter per second. The 2 meter cancel, then 11 minus 1 when come to the upstairs minus cancel. මේ upstairs downstairs ලාම නේද? ඒක මතක තියාගන්න. upstairs downstairs. යට තට්ටුවේ උඩට එනකොට minus එක යනවා. seconds 11 seconds. Number 8. Shade the region that represent A dash section. A dash. A belongs to A means inside circle A. A means the region belongs to A. The inside part belongs to A. Outside part of the A is not belong to A. Not belong to A. This is the region. These are the regions not belong to A. Then B. B here. B belongs here. Here. What is the common? Here common region is this one. I have shade this one. Not belongs to A but belongs to B. Not belongs to A but belongs to B. එහෙම ලියා ගන්න ඕන not belongs to A but intersection you can use word but belongs to B. Ninth one, the center of the circle shown in the figure is O. Center O. This is O. I mean this one is diameter. See that one. Okay. Here. This is diameter. When you have diameter, then what is the theorem we can see here? What is the theorem we can see here? What is the theorem? What is the theorem we can see here when you have diameter and angle here we can see what is the theorem. Anuja? Angles in the same circle. Angles in a semicircle is 90 degrees. 90 degree. අන්න මතක් වෙන්න ඕන මම යන්නේ point එක. 90 degree. Angles in a semicircle that is 90 degree. If this is 90, this one is 60. To complete 180. Then x equals 60. What is the reason? What is the reason? කැමති කෙනෙක් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. X equals 60. What is the reason?
Himali, what is the reason? Madagane. Ashika, what is the reason? X equals 6. Angles are the same. What did they? How did you? On the same segment. Oh, same segment. Here, same segment. Here, same segment. Same segment. Equally, angles in same segment. How? Here, this X formed here using from starting from these 2 points. The angle X formed here, the angle X from starting from these 2 points. The line starting from these 2 points. Then same 60 formed from same 2 points. A points they give me 60 then those are called angles in same segment. Same. LOG, this A, number is B, C is the index, that is the logarithm. Then we know how to convert this one into index form. Number we can write. So first we start from A. It's A, if base A, we can, this is the index, we write index here, then equals B. Find where is the answer. A to the power C equals B, there is Roman number 2. The answer is Roman number 2. දැන් මතක නැති අය ඉන්නවනේ. Last 4 recordings refer කරන්න. මේ හැම එකකම මේක කියලා දෙනවා. Base, index, number. Base, index, number. So when you write in index form, this is the way how to write. Index is here, the base is here. This is the name of A, represent base of the logarithm. Another name for logarithm, what is that? Index. Another name for logarithm is index. Okay. Another name for logarithm is index. Then index of B to base A is C. Hey, that logarithm වෙනකොට index කියලා දාන්න කිව්වනේ නේද? Another name for index is logarithm. තව විදියට හිතුවේ. Instead of log, think index of B to base A is C. තේරුණානේ? එතකොට logarithm නිකම්ම මොනවා වෙලා යනවද? indices වෙලා. පැහැදිලිද? level.
Simplify. Next one. Yeah, upstairs, downstairs. Upstairs, stairs, downstairs. You can get x, cut x to x. 3 times 2. That's okay, no problem. When we cut y and y to the power 2, think here you have 2 y's upstairs. Downstairs you have only 1 y. Then 1 y is more than here. 1 y is more than 1. We can see 2 y's here. We can see only 1 y here. Then we can cut 1 y to another. Take 1 from this 2. When you take 1 from this 2, remains 1. Then y to the power 1 remains. Then answer is 5y above. Upstairs, downstairs it remains 2. Right? උඩ තට්ටුවේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ දාගෙන ගාන හදාගන්න වැඩි ලේසි. Yes, Senula Minuka Himalayas correct. අනිත් කට්ටියත් ඒවා answers. ඉන්නවනේ කට්ටිය. හැමෝම මේකේ answers මට ගත්තා ඒවන Roman number 1 upper limit, upper class limit, Roman number 2 lower class boundary. Okay, send your answers. Yeah, cool. Okay, you want like මේකද? බලන්න පුළුවන් හදන්න. One answers. Mali, good try. Upper class limit. Very good. තමයිට මේක මතක නැහැ ගොඩක් අයට. දිනකට මොකක්ද ආවේ upper class limit. limit එක නම් හරි ඇති. Boundary is wrong. limit එක හරි yes. The limit is correct. මොකද limit is correct. So Sridhika is best. That is best, yes. Low class boundary හරියටම දාලා තියෙනවා Sridhika. Very good. Now boundary. Here boundary, here limit. Limit. What is the difference is boundary. Here think, this is your land. This is another land here. 2 lands. Okay. This is your neighbor's land. අසල්වැසියාගේ නිවස සහ ඔබේ ඉඩම. Then here we can see a drain or something, කානෝ මොකක් හරි, waste road යන. Then here if you have space between this is the ending point, but starting point is another one. Can you see? Ending point here, starting point is another one. Ending one is here, starting one is the other number. Can you see? Then we call that is behind limit here. This is limit. Now if the some classes, can you see like this, 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, did you see ever? This ending number starts here. Yeah.
Ending number starts here. It is called classes sign class boundary. Classes තියෙන class boundary එකේ. හරියට boundary. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ අල්ලපුවත් අය පය ගහපුවත් අය ඒකට join වෙලා තියෙන නඩු තමයි ඉතින් ඒකට join වෙලා තියෙන්නේ. join වෙලා නම් boundary. මායිම කියලා කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ සීමාව limit. Then the class upper class limit of this one is upper. This is upper. Is 15. But lower class boundary is boundary එක කියනකොට ළමයි when you are in class limit now you are in class limit දෙන්න දෙමල්ලොත් එක කතා කරලා හරි මැදට එන්න ඕනේ. You have to came to the middle of those limits. නේද? You have come to the middle of 10 and 11, that is boundary. Because ending one and starting one are two different values. Now what is the middle value of 10 and 11? What is the middle value of 10 and 11? It is 10.5. That is lower boundary. That is lower boundary. Boundary ke lamai. We can lower boundary can when you write this one, same this one, we write as 10.5, 15.5. Here 15.5 starts from 15.5, hence 20.5. Then here 10.5, 4.5. Now class assign boundary same class. මේ class එකම තියෙන class boundary එකේ අර classes තියෙන class interval එකේ. ඒක වැදගත්. ආශා තාපීත් කැමරා on කරගමු. AB length is given as 12. Okay. Then BCD, the area of the BCD, area of the BCD is 48 square centimeter. Find the length of the AP. If this is 12, so length is 12. Why is that? Why is that? In parallelogram, opposite sides are equal. සමාන්තර ආශ්‍රයක සමෝපාද සමානයි. ඒතර මේක 12 වෙනවා. This is 12. You can find AB, that is the perpendicular height of the triangle. Right? Triangle area is given. Then asking question is AP. Yes. Then use formula of the area of triangle. Area equals half into base into perpendicular height. Area is given as 48 and half into base is 12. Height is
It is the asked question. AP. Then take 12 to this side, then 12 here. You can cut here 12 to 12. එහෙම කට් කරනවා. එතරම් ඉවර කරගන්නවා. Better to take the other side. And 2 times 6, 6 times 8, AP equals 8 centimeter. It equals 8 centimeter. Yeah, අරගෙන සමහර හොඳයි. මිනුක very good. මාලි සෙනුල. Next question 14. AB is a vertical post. Cirrus Kanwa on a level ground, and P and Q are 2 points on the level ground as shown in the figure. P and Q කියන්නේ සමතල බිමේ පිහිටි අක්ෂ දෙකක්ලු. The top of the B of the post AB when observed from Q. අණුවේ උඩ බලනවා. උඩ බලපු ගමන් දැන් උඩ බලන්න එපා අණුවේ උඩ. Q is seen with the angle of elevation 70. Angle of elevation, this is 70. When observed from B, the point P seen. Observed from B, point P seen. Angle of depression of 50. I have to draw what horizontal line. And this angle is 50. හරියට මාක් කරලා තියෙනවා 50 and 70. 2 marks. එකක් නම් මාක් කරලා තියෙන එක ලකුණයි. Fiftieth question. Find the third term of the geometric progression with first term 6 and second term minus. Third term. Formulas ටික දාලා හදපු අය උත්සාහ. Question if you the formula Tn equals AR and minus 1 දාලා හදපු අය උත්සාහ. Very good. 1 2 මාලි මිනුක තව කවුද ඉන්නේ formulas දාලා. Formulas දාන්න නැතුව හදපු අය උත්සාහ. Tenuja Kritika Tenula Sami. First term is 6. Second term is minus 12. The asking question is, what is third term? What is third term?
Find the third. What is the multiplying number is? Here it is 2. Which 2? It is plus or minus? Minus 2. Okay? Minus 2. So how to take this number? If it is minus 2, how to take this number? Without using formulas. Formula පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේක ගන්න? හදපුවයි කියන්නේ. formula එක දාන්න නැතුව හදපුවයි කිය. අතොස්සකුවයි multiply කරන්න. multiply කරනවා ඔව් පුතේ. කියන්නේ. negative 2. Negative 2. Minus 12 into 2. Minus 2. That is plus 24. Answer is 24. formulas දාපුවා මේක ලියා ගන්න. ලේසි වැඩේ. formulas දැම්මේ අපරාධ කියලා හිතනවා නේ. third term එක අහනවා first second දීලා simple වැඩ. Okay. Q, sorry, 16. Q is the midpoint of the AC, capital AC of the triangle ABC. So, Q midpoint කියලා දීලා තියෙනවා. AQP, this 90 is here, this one and this one 90 degrees. Angles are equal. Okay. What is the theorem we can see here? Midpoint is given, angles are equal. This is the theorem. What the pain theory එක මෙතන අපිට. ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. What is the theory? රීතිකා මතකද? Yes, කියන්න. Equiangular triangle. Sorry? apa කියන්නේ? Equiangular triangle. Equilateral triangle. Others, any different answer? උත්තරයක් තියෙනවද? මොකද? මොකද පුතේ ආයි කියන්නේ? Midpoint theorem. හොඳයි. බොහොම හොඳයි ආසන්නයට ආවා. Inverse of the midpoint theorem. මොකද්ද this? Very good. What is that? අන්තිමට ආපු උත්තරේ හරි. Inverse of the midpoint. කෙනෙක් වැරදියට කිව්වා හොඳටම. ඒක වැරදිත් නෑ වැරදියට කියපු එක. ඒ වුණාට ඒක හරිත් නෑ. ඒකට එන්න පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. දෙවෙනියට කියපු එක ආසන්නයට ආව තුන්වෙනි හරියටම. Inverse of the midpoint. We can't see two midpoints. Only one midpoint we can see here. එකයි දකින්න පුළුවන් මෙතන. Only one midpoint. Then 90, 90 given. What are these angles we call? What is the name? The relation between two angles. What is the name here? What is the name? Corresponding. What is it? What angles the shape F. Corresponding angle. Yes, corresponding angle. Very good. Corresponding angles. These are corresponding angles. Then those are equal. These two angles equal when these two lines are equal. මේ දෙක equal වෙනකොට තමයි මේ angle දෙක equal වෙන්නේ. If these two angles are equal, then we can say these are parallel lines. Parallel lines. The converse of the midpoint theorem is what? The line passes through the midpoint of one side
is bisect is bisected the remaining line is bisected by this parallel line which passes through a midpoint is which passes through the midpoint of one line. Okay. මෙතන midpoint එකෙන් යන line එක it is parallel to one line of the triangle and then this is bisected by this parallel line means some how parallel line එකෙන් bisect වෙනවා. There is the converse of the midpoint here. Now it is it satisfied the midpoint theorem. The midpoint දෙකක් තියෙනවා. Converse එකෙන් prove වෙන්නේ ආයි midpoint theorem එක. තේරෙනවනේ? එතකොට APQ how to find APQ equals to another angle equals to APQ. Here APQ is this one is equal to ABC or ABC. You can write ABC or PBC, CBP, CBA. මොන පැත්තටද ලියන්නේ? Angle B. In Roman number 4, it is given PQ equals 4 centimeters. PQ equals 4 centimeter. Then this is twice of the 4 is 8. This is 8. According to the midpoint theorem. Midpoint theorem එක නම් මේක 4 නම් මේක twice of the 4. මතක් කරගන්න දැන් midpoint theorem නම් last papers වල තව වුණා. midpoint theorem. මතක් කරගන්න හරි ලේසියි. midpoint එකක් join වෙනවා නම් that line parallel to the remaining line and this is half of this length. මේකෙන් භාගය. Converse එකේදී දෙන්නේ only one midpoint and to a pair of parallel line. සමාන්තර රේඛා යුගලයක් දෙනවා එච්චරයි. මාක් කරගන්න මේ වැදගත් කරුණු හැමෝම. සර් පළවෙනි එකට PBC ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් පුතේ අන්න හරි. ප්‍රශ්න අහන්න. PBC I said that මම ඒක කිව්වා PBC ගන්න පුළුවන්. ඒක මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක මාරු කරන්න. angles ලියනකොට ගැටලුවක් නැහැ. We should be in the middle. ඔය ලියා ගන්න ඕනේ. වැදගත් කරුණු තියෙනවා ලියා ගන්න. 17. A triangle, a right prism with a right triangular cross section is shown. Cross section හාස් කඩ දීලා තියෙනවා ඍජු කෝණයක ත්‍රිකෝණයක්. And that is a prism. Select and underline the figure which is not the shape of a face of the prism. Right angle triangle එක තියෙනවා ඒක හරියි. Rectangles තියෙනවා. 3 rectangles and 2 right angles are there. The prism faces. The Roman number 2 is the answer. Next one. They find the other factor of this quadratic equation. One factor is given.
දීලා එක ෆැක්ට් එකක් අනිත් එක අහනවා now using sketch we can find this sketch එක පාවිච්චි කරලා lines හතරම ලියලා මේ answer එක ගන්න පුළුවන් but without using sketch how to take first papers ළමයි සමහර ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔයාලට හිතන්න thinking එක බලන්න අර sketch එක අඳින්නේ නැතුව lines හතරක් ලියන්නේ නැතුව answer එක ලියපු අය උත්සාහ මේකේ answer එක ලියපු අය උත්සාහ කොහොමද මේක කලින් එක හරි දාගන්න හරි ඒ answer එක ලියපු අත උස්සපුවා ඒ answer එක කියමු බලන්න කියන්න බලන්න answer එක ඒ මාළි correct without sketch now how to find without sketch listen very carefully here x when here if you have x with an x equal you have x here x into x to the power 2 but here it is 2x to the power 2 therefore should be මේ දෙක multiply කරාම එන්න ඕනේ 2x to the power 2 okay when you multiply this one and this one මේ දෙක multiply කරොත් answer should be plus 1 එතකොට එක කීයද වැඩි කරලා තියෙන්නේ එක එකෙන් වැඩි කරාම plus 1 I give you a question මම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් දෙනවා විනාඩියක් okay this is the question there is a quadratic equation 5x to the power 2 plus 13x plus 6 one factor is 6 plus 2 find the other factor find what now උත්තරම කර
Answer them a chat. This is the answer. Yes. Very good. Himali. One answer correct karla. This one should be x into 5x. Then this is 2 plus 3. Simple case. Ne? Now let's come to 90th question. Two 40. Yo. The answer is C. D. Roman number 1 asking question is ABC first. Then Roman number 2 ADC. පිළිවෙලට තමයි ප්‍රශ්නේ අහනවානේ කිසි කරදරයක් නැහැ. පිළිවෙලට ප්‍රශ්නේ අහනවා. Asking question is this one first. What is the relation these two angles? මේ angles දෙකේ relation එක මොකක්ද? This is center one. This is circumference one. හරිදිය මත තියෙන එක මේක center එකේ තියෙන එක. What is the relation? Center angle is how many times of the circumference angle? How many times? අදකයි කිය? කියන්න බලන්න. 2 times. 2 times. Very good. 2 times. So 240 එන්නේ ළමයි center angle එකනේ 2 times of the circumference angle. Then if this is 120 times 2 is 240. Then how to take 120? You have to divide 240 by 2. හරිද? මේ පැත්තට මතක තියෙනවා නම් මේ පැත්තට division. This is 120. If this is 120, what is the relation of two angles? It is opposite angles. So for quadrilateral, sum is added up to 180. And ABC is 60. This is 120. This is 60. මේ දෙක එකතු 180යි කියලා ලියාගන්න. Opposite angles of a quadrilateral are supplementary. 180 addition. මේ angle එකයි මේ angle එකයි. Opposite angles. The 20th one, find the gradient. Asking question is find the gradient. Simple case. V equals y difference divided by x difference. Y difference 2 minus 2 it is 4. 5 minus 0, 5 minus 0 5. Then 0 divided by 5 is 0. Then this is sleeping line. This is it. Okay. Needy, line එක needy.
it cuts y axis. මේ වගේ එකක්. This is the line. X-axis, y-axis, gradient is 0. Y cuts where? Sorry, line cuts where? At y. Is given here 2. එතන 2 වල cut වෙන්නේ කියලා දීලාමයි තියෙනවා. This is the coordinate. ලියා ගන්න coordinates of intercept. අන්තක්ඛණ්ඩයේ ඛණ්ඩාංකය. It is given as every time 0, 0, කියලා දෙන්නේ. 0, මෙතන 0 තිබ්බොත් හොඳට මතක තියාගන්න. This is C. Who is C? Roman number 2 is $21. The digits 2, 2, 3, 3, 4, 4 have been written on the 6 sides of a balanced dice. Sambardadu cadet. Find the probability of a side with a prime number written on it falling face up when this die roll. දවල් වැඩි දානකොට උඩට එන්න ඕනේ මොකද්ද? prime number written. Then how many prime numbers are there? 2, 2, 3, 3, 4 prime numbers are there out of 6. You can write this one as answer of 2/3. Both answers are acceptable. Okay, the asking question is why here. මේ camera on කරගමු මම ඒක off කරගෙන ඉන්නේ. තමයි වගේ කරන්නේ. Now don't here this is not a cyclic quadrilateral, this part here all vertices are not on the circle. Circle එක උඩ නෙමෙයි තියෙන්නේ ශීර්ෂ ටික. ඔක්කොම ශීර්ෂ ටික circle එක උඩ තිබ්බොත් තමයි ගන්න පුළුවන්. Here this is what is this angle? This is the midpoint of a chord. It is joined to the center. When it is joined to the center, this angle should be 90. මේව මතක තියාගන්න. chord එකක midpoint එක join වෙනවා නම් center එකට, then the angle is 90 degree. When the line joining 2 points of what is those 2 points? Midpoint of a chord and center. The line joining midpoint of chord and center is perpendicular to the chord. Then if this is 90, this is, we can say it is 55, 35. Okay. If this is 80, what is this angle is? It is 80 degree. When side produced, ආදය දික්කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය දෙන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වේ. Equal to the interior opposite angle. The angle formed when side is produced. ආදය දික්කිරීම සෑදෙන බාහිර කෝණය is equal to the
interior opposite angle. Then this whole part is 80. සම්පූර්ණ කොටස 80 නිසා then y equals 80 minus 30. Y it is 45. So ලියාගන්න. ලියාගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තුස්සන් මම ආයි කියන්න. 23rd. The arc lengths of the sectors of circles shown in figure A and figure B are equal arcs. Arc lengths. Find the value of R. Arc lengths. Now this here this length equal to this is the given data. Then let's equal them. How to find equal arc length of this part? It is phi r square, sorry, 2 phi r into theta over 360. I'll take this one as capital R. Here it is 2 phi r into 90 over 360. Let's cut 2 phi to 2 phi. Why? Because all the multiplication and division here no addition. Addition subtraction මුකුත් නෑ මේ කපන කැපිල්ල හොඳට බලන්න. 2 phi to 2 phi. Then we can cut. Tell me another number. ඔගොල්ලෝ කියන්න. This number to this number. Now we can cut. The radii are two different. මෙතන radius එක මෙතන radius එක වෙනස්. Others, from others, what are the numbers we can cut here? Okay. එහෙම තියෙද්දි. පේන අය කියන්න මයික් ඔන් කරලා. මේක තේරුන්නේ නැත්නම් අතුස්ස. මේක තේරුන්නේ නැත්නම් අතුස්ස. 5 to 2 5 cancel කරපු එක තේරුන්නේ නැති අතුස්ස. ගැටලුවකුත් නැහැ. 25 to 25 කට් කරන විදියට. තව නම්බර් එකක් කට් කරන්නේ පේන්නේ. Same number, same position, same number. What is that? 360. No. 360 we can cut 360. It is downstairs number. Then here another downstairs number 360. කොහොමද දාන්න? දෙපැත්තම එකම number. ඔයාලා මතකද? මෙහෙම එකක්. මෙහෙම හිතන්න. Let's think how it happens. දැන් අපි සමහරලාට to remove a number we divide by 360 here. එහෙම කරනවානේ. එහෙම හිතන්න. To remove 90 we divide by 9 here. Is that okay? To remove 90 එහෙම remove කරනවා 90 වලින් divide කරනවා. එතකොට we have to divide this by 90 නේද? මතකද? කවුද මේක දැම්මේ 90 90? අපි දාපු අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්ද? ඊදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් එරණ එකම නම්බර් එක දෙපැත්ත දෙන්න. Then here it is if it is 360 is divided by 360 here divided by 360. Then we can cancel 360 to 360. Now we can cut another multiple here. What is that?
45 and 90. 45 and 90. Excellent. Marvelous. Fantastic. 45 times 1. 45 times 2. If you put here 7, you put here 7 instead of simple R. Correct? Simple R. Now what remains here? R, capital R remains there. 7 into 2, 40. Within one line, you can take answer. Now what is going to මේ විදිහට කපන හැටි. පාට දාලා කපන්නේ ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ උත්තර ගන්න ඇති. R equals 14 කියලා by taking those values. තේරෙනව හරියද? තේරෙනවද? Then the මේක තේරෙනවද? කට් කරපු හැටි. Oh, sir. ඔව් සේම ඊට තේරෙනවද? තේරුණාද? කියාගන්න මේක. කියාගත්ත නැතේ වෙනුජ. මේ කැපිලියම දාලා ලියාගන්න. කියාගත්තා? 24th. Find the value of x and then find the value of y. First find the value of x. To find the value of x, first is take this 6. Mean second column, second row. R2 column 2 x එක ගමු. Then that x correspond to these two numbers. If we add these two numbers, the value of x will come. Okay, then it's mean x equals to 2 plus minus 1. Answer is 1. Here y is here. Here x related to y. Same position here. Same position. Here same position number is 1. Then y plus 1 equals 1 plus y. 1 plus y equals x. Y equals x is 1. 1 minus 1. Y equals 0. Y වලගේ බිඳුව. එළමයි ඔයගලන්ට තේරෙනවද හදන අයට එන්න ටයිමින් දැන් පේපර්ස් පස්වෙනි වගේ යනකොට ටයිමින් අඩුයි කියලා හදන්න යන වෙලාව. සමහරු ඇය භාගෙන් වගේ හදපුවා ඉන්නවනේ අකුසල්මාන මේ පේපර් එක. පිටු 30 නෝනේ. වෙන්දට ගිය කාලයට වඩා අඩුවෙන් කාලේ ගියාද උස්සා? මොකද වෙන්දට පැයක් ගත්ත අයට විනාඩි 45ක් වගේ ගියා ඇතිනේ. ඒත් අත උස්සා. වෙන්දට පේපර් එකක් කරනකොට ෆස්ට් පේපර් එකට කාලේ ගිය කට්ටියට වඩා අඩුවෙන් කාලේ ගියා ඇත උස්සා. ගොඩක් අය ඉන්නවා දැන්
අද ආපු දරුවා ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොගම අත උස්සලා තියෙන්නේ. කොහොමද? ඒ පන්තියේ දිගටම හිටපු කට්ටිය. පැහැදිලි නේ? ඒතකොට දැන් අද අලුතෙන් ආපු දරුවන්ටත් පුළුවන් ඒ ෆස්ට් පේපර්. දැන් මේක ඔයා ෆස්ට් පේපර් එක කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ අද නයිට් ක්ලාස් එකේ අපි අද දවසේම යනවා ඊළඟ ක්ලාස් එක. ඒක සෙකන්ඩ් පේපර් එක කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ෆස්ට් රෙකෝඩින්ග්ස් දෙක බලනකොට ඒක 3 4 යනකොට ඒකේ පස්සේ නේකට එනකොට. ඒ කියන්නේ 2016 and 17 කරාට පස්සේ 18 19 කරනකොට ඔයා ටයිම් අඩුයි. ඒක නතර කරන්න බෑ. ඒකට කියන්නේ ටයිම් ඩයලේෂන් නෙමෙයි හොඳේ. ටයිම් ඩයලේෂන් අහලා තියෙනවද? නැද්ද? ටයිම් ඩයලේෂන් අහලා නැහැ? 25. අද දවස් එච්චර පන්ති කරන්නේ එහෙම සුදුසු දවසක් නෙමෙයි. ඒක මට ඕගොල්ලෝගේ පේනවා හොඳටම. තමයි මන් දන්නේ අද වෙන්දරත් මෙහෙම ඉන්නේ. වෙන්දර ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ කොහමද? මේ දඟල ඉන්නේ. අද ඉන්නේ කොහමද? මොම් මෙහෙම ඉන්නේ. සිල් අරන් වගේ. අද දැන් ගෙනිල්ල මේ ගානට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒවනේ ස්වභාවධර්මයෙන් සිදු කරන වෙනස්කම්. පාරිසරික බලපෑම කියවට කියන්නේ. පාරිසරික බලපෑම හොඳට නේ. අද රවුම් වෙන දවසට වෙන දේවල් නේ. මම ආශ්චර්යයන් මේවා. හැබැයි හෙට ඉඳන් ඕගොල්ලෝ මෙතනින් ආයෙ පයින්න මෙතනට. අයින දඟලන්න ගන්න කොහොමද? සුපිරිද? I think මේ ඔක්කොම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කතාව ඉෆෙක්ට් එච්චර ඒ ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඒක? එහෙම ලොකු බලපෑමක් එහෙම වෙන්නේ. අද දවසේ මේ වගේම හොඳ රිලැක්සේෂන් එකක් තියෙන්නයි වෙනදට ඒක නැති වෙන්න හේතුව දන්නවද? දන්නවද? දන්නේ නැහැ ඉන්නවද? මේ ගාන හදලම කියලා දෙන්නද? මේ ගාන හදලම කියලා දෙන්න. The figure shows an incomplete sketch of a construction done to find the point P, which is 5 centimeter from the straight line AB. It is given 5 centimeter straight line AB. මේක තියෙන්නේ මේ straight line එකේ 5 centimeter away. And equidistant from the points A and B. Points A and B, 2 points. What is the locus of point of two fixed points? From two fixed points. මතේ මොකද්ද? අචල ලක්ෂ දෙකකට. What is the locus of point? What is the name of that? කියනවා හදපු අය ඒ හදුවා නම් හදපු අය කියනවා නම් what is the locus from fixed 2 points? Perpendicular what? තව කෑල්ලක් අඩුයි. හරිදුනා ඒකට උත්තර දෙන්න. ඒක හරි ගස්සා. Perpendicular what? මානෙට මතකද? ආශිකා මතකද? Perpendicular මොකද්ද? Bisector. දැන් ආශිකා කතා කරනවා අද කතා කරන්නේ නම කියලා. ඒ ටෙක් කරට බලපාලා තියෙන්නේ. ඔයාට දන්නේ ඔක්කොටම බලපාලා තියෙන්නේ. අපි ඒක අද බලමු. Perpendicular bisector. හරි? Either perpendicular bisector gonna take more than half length of AB and draw an arc here above and down the line, below the line.
and place your compass here and cut those two arcs. That is, join those two intersection points will have the perpendicular bisector. හරි මාක්ස් දාගන්න හැමෝම මාක්ස් දාලා තව අපි ටයිමින් හොඳයි 45 minutes කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි 45 minutes කරනවා කියන්නේ මේ පේපර් එක ගොඩක් හොඳයි ඔය 30 minutes කරන්නේ 30 minutes වලින් කරන්නේ ගොඩාක් ටැලන්ට් අය නැත්තම් less than 45 or 50 minutes වගේ කරනවා නම් තාම හොඳයි පේපර් එක කරන්න පුළුවන් පැයකින් හරි කරන එක ලොකු දෙයක් හොඳේ කරනවා පැයකින් හරි කරන එක ලොකු දෙයක් මාක්ස් එකක් බලන්න කරපුවා වෙනුජ 43 මාලි 48 බෝන් සොදරි ලකුණු 40 ගානක් තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි ළමයි. ඔයගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක හොඳයි 30ට උඩ තියෙනවා මම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ 30ටවත් උඩට එන්න කියලා. මිනිමම් 30 ප්ලස් එනවා පො වාර්ෂික අවබෝධය. අඩු ලකුණු ළමයිනුත් දෙවන්න. acceptable. Everything acceptable. ඉතින් 44 තාබි 30 ගණන් කට්ටියත් නැති 30 ගණන් කට්ටිය ඔයා ගන්න දෙවන්ති එකක් තියෙනවා අවිමානි 38 ඒක හොඳ ලකුණක් ඒක ඒ මාක්ස් 37.5 above කියන්නේ මාක් ඒ හරි ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද ඒ කියලා දන්නවද ගොඩක් මේක මේ මෙහි තමයි ඒක වැඩි ඔය දවසේ තමයි වෙනද දවස් වගේ නෙමෙයි වෙනද අනිවාර්ය දවස් වලට වඩා මේ වගේ අනිවාර්ය දවසක් වෙනස් පොය දවස් හරිද චන්ද්‍රයා රවුම් වෙලා පේන දවසනේ දැන් ඇද වෙලා හැඩ වෙලා එන්න පේන්නේ අද චන්ද්‍රයා රවුම් වෙලා පේන්නේ ඒක එක ඒ දවසට නිමාඩු දීලා තියෙනවා රජේ විසින් ඒක පොය ලෙස නම් කරලා තියෙනවා අපි විසින් හරිද ඒ ස්වභාව ධර්මයේ සංසිද්ධියත් එක්ක ලංකාවේ අද දවසේ බහුතරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස්නේ බහුතර ජනතාවගේ යනවා කොහෙද පන්සල් බහුතර ජනතාව බෞද්ධ ජනතාව පන්සලට ඉන්දහන් කටයුතු නියැලෙනවා බණ අහනවා එතකොට අර දෙන්නට දඟල හිටපු මේ හිත් ටික තියෙනව නේද එනකට දඟල හිටියානේ අල්ලපු ගෙදර එකාට බයින් එකයි ඔෆිස් එකේ වෙන ප්‍රශ්න ටිකයි ගෙදර ඇවිල්ලා හරි බයිනවනේ තේරෙනවද ඔයා හිතන්නේ මේ එක මනසක් එක මයින්ඩ් එකක් හරිද එක මයින්ඩ් එකකින් මේ යන මයින්ඩ් වේව් එක තියෙනව නේද මෙහෙම යන වේව් එක මේ වේව්ස් එක විදිහට යනවා සමහර වේව්ස් යනවා ළමයි මෙන්න මෙහෙම හරි ලස්සනයි හරිද ලයන්ට සමහර ඒවා යනවා මෙන්න මෙහෙම යනවා මයින්ඩ් වේව්ස් එළියට හරිද ඒ මොනවා කේන්ති කියලාට හොඳටම කේන්ති කියලාට ඕපදූප කියන වෙලාවට යනවා අමුතුලා ඒවා මෙහෙම අනුන්ගේ ඕපදූප දාන වෙලාවට එහෙම මයින්ඩ් වේව්ස් එළියට යනවා මේක මිනිස්සු ඒක ඒ මයින්ඩ් වේව් එක ස්වභාව ධර්මයේ පරිසරයට බලපෑමක් ඇති කරනවා බලපෑමක් ඇති කරනවා එතකොට වෙන දවසකට සාපේක්ෂව වෙන දවසක් ගත්තොත් වෙන දවසක තියෙන සෙටින් එක බලන්න ඊයේ දවස බලන්න ස්කෝලේ තියෙන ස්කෝලේ යනවා
කාර්යාල වලට යන්නේ කාර්යාලට යනවා. කාර්යාලට උදේට යන්නේ කොහොමද? බොසාට බැන බැන යන සෙට් එකක් තියෙනවා. හරිද? එහෙම ඉන්නවනේ. හරිද? එතකොට උදේ පාන්දර ගෙදර අම්මයි තාත්තයි පොඩ්ඩක් නොරොක් වෙලා හිටියොත් එහෙම තාත්තත් යන්නේ වැඩට අම්මට බැන බැන අම්මා ගෙදර යන්නේ තාත්තට බැන බැන. ඒ වගේ ඉන්සිඩන්ට්ස් තියෙනවානේ. වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඒ දඟලනවා. අනික ගොඩක් මිනිස්සු කාර්ය බහුලයි. මිනිස්සු කාර්ය බහුලයි. ඒ කාර්ය බහුලයත් එක්ක ඒගොල්ලෝගේ thinking level එක කියන්නේ වෙනම පැත්තකට. හරිද? මේවට අමතරව හොඳේ. ඒගොල්ලන්ගේ thinking level එක කියන්නේ වෙනම විදිහකට යන. ඒක 아무තු thinking level. හොඳේ මම මේ ආපහු දෙයට ඇඳා. thinking level එක. තේරුණාද? එතකොට අද දවසේ මෙන්න මේ thinking level ඒ කියන්නේ මේ එක්කෙනෙක් නිසා වෙන effect එක මේ වගේ සංඛා ඉන්න කීයක් ඉන්නවද? මේ කෝටියක් විතර ගමු. ඒක කෝටියකින් වෙන effect එක හිතන්න කොච්චරද? ලොකු කම්පනයක් ඇති කරනවා මේ පරිසරයේ තියෙන waves වලට. විශේෂ waves. හරිද? තරංග ඒව ඇවිල්ලා වදිනවනේ හැම පැත්තෙම වදිනවා. ඒක යනවා මෙහෙම යනවා. අපි හරහා යනවා. ඉතින් ඒ කලබලයට අහුවෙන ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ලොකු ජනගහනයක් කලබලයක් කරන මැද්දේ ඔයාට ඉන්න පුළුවන්ද මෙහෙම කරගෙන? I'm relaxing. නෑ ඔයත් බලන්න ඉක්මනට දඩි පිටි කරලා එතනින් දුවලා එන්න නේ එළියටනේ. ඔයත් කලබලයට අහු වෙනවා. යන්නේ අහු වෙනවා කලබලකාරී මිනිස්සු දවස පුරා ගත කරන කලබලකාරී මිනිස්සු නිසා පරිසරයත් කලබලයි, ස්වභාව ධර්මයත් කලබලයි. ඒ කියන්නේ ඒ බලපෑම ලොකු බලපෑම. එතකොට දැන් පොයේ දවස් වගේ ආවම විශේෂයෙන් පොයේ දවස්. අනිත් නිවාඩු දවස්වලට සාපේක්ෂව හොඳේ. අනිත් නිවාඩු දවස්වල මේක ටිකක් අඩු වෙනවා. හොඳේ. පොයේ දවසේ අර මෙහෙම අනුන්ට බැන බැන හිටපු උන් ටිකයි අල්ලපු ගෙදර කාට බැනපු එක ඕප දීපු කියපු එක ඔක්කොම සෙට් එක කොහෙට යනවද ගොඩක් කට්ටිය එනවා ආගමක සිද්ධාස්ථානට. ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ ටිකට මොකද වෙන්නේ? ටිකක් තියෙනවා නේද? සම්පූර්ණ තියෙන්නේ ටිකක් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අයින් වෙලා යනවා. පේනවද? සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අයින් වෙලා යනවා. පේනවද? එතකොට ගොඩක් කියන්නේ relaxing thoughts එළියට යන්නේ. හැමෝගෙම යන්නේ relaxing thoughts. සමහරට ගෙදරට වෙලා බොහොම relax එකකින්. විවේකී වේ. අර විවේකී මානසිකත්වයේ විසින් පරිසරයට කරන බලපෑම අද දැක්කද? අද අත්විඳිනවද ඔයගොල්ලෝ හැමෝම? එහෙනම් පන්තියාව ඉන්නෙම විවේක බුද්ධියෙන් ඉන්නේ අද දවසේ. තේරෙනවද? ලොකු සයන්ස් එකක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ලොකු සයන්ස් එකක්. ඒක තමයි හේතුව. තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ටත් වෙලා තියෙන්නේ මේක. දෙන්න වගේ නේ. එනවද නැති? හරි. දීලේ ඒ ක්ලාස් එකේදී හම්බෙමු. 2021 පේපර් එක කරගෙන එන්න. මමත් ඒ ඇස්සේ වැඩේ තියෙන්නේ. ආපු ගමන් රිලැක්සින් මියුසික් කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට. වෙනදට දාපුවර ඩක ඩක ගාලා යන මියුසික් එක නෙවෙයි දැම්මේ. අර දැම්මේ රිලැක්සින් මියුසික් එකක් දැම්මේ. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ තවත් නිදි වගේ වුණාද මන් දන්නේ. හරි. කවන්නේ එහෙනම්. මේ ක්ලාස් එකට වෙලාවට එන්න 10ට පටන් ගමු. ආදර ඇති. අයබෝන් පෙරවන් සර්ණයි. God bless. Take care. Bye. See you. අවසන් අම්මේ. ආයිබෝන්. Thank you, sir. I want, sir. Sir, thank you and God bless you. I want, sir. හරි පුතේ.